మధ్యలో ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నాను వర్మ గారు అండ్ ఆరాధ్య, బట్ యాక్చువల్లీ ఫ్రాంక్లీ ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఉమెన్ ఎంజాయ్స్ అ బిట్ ఆఫ్ స్టాకింగ్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? అంటే మిమ్మల్ని స్వరూప ఏదో ఒకటి వచ్చి ఎవరన్నా కొంచెం ఎక్కువ కామెంట్స్ పెట్టి చేస్తే తిట్టుకుంటున్నా కూడా ఎక్కడో సీక్రెట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది కదా. సో హౌ డూ యూ డ్రా దట్ లైన్? మీకు మీరు ఇది డేంజరస్, ఇది కొంచెం అన్హెల్దీగా అవుతుందని హౌ డూ యూ నో? ఇన్ఫాక్ట్ ఐల్ స్టార్ట్ విత్ ఆరాధ్య. యూ టెల్ మీ ఆరాధ్య, హౌ డూ యూ నో ఇఫ్ సంబడీ ఈస్ చేసింగ్ యూ ఆర్ స్టాకింగ్ యూ దట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద లైన్? హౌ డూ యువర్ ఇన్స్టింక్ట్స్ టెల్ యూ యాక్చువల్లీ? Of course, we love attention, na? We love to be admired. So, like you said, when they cross that line from admiration to obsession, that is about concern, na? If we say no, that means no. That's it. No is no. That is the answer, yeah. So, would you ever take no for an answer, RGV garu? He is a good stalker. Yeah, but no, my point is here. That is where, in fact, I was just telling Kavita when I don't think you were there. See, ఇప్పుడు ఆడువారి మాటలకు అర్థాలు వేరులే. అవునంటే కాదనిలే కాదంటే. So which means that is when you start, even though she said no, I would like to believe it's not a no. Yeah, she's just said that, but I think she's hesitating, and she's actually not realizing, and I start increasing my degree of coming into it in the hope want to change her mind from no to yes. Or second, మూవీస్ లో చూపించారు కదా, కొన్ని రోజులైనాక పడుతుంది, ఇప్పుడు పడకపోతే 6 నెలలకు. correct. So there could be extraneous factors like maybe someone else is not allowing her to come, like the parents or X or Y, whoever it is, you know. So I think there are too many factors which govern why he's not taking a no for a no. Okay. Yeah. And then at a point of time, he will start hating her because she either not listening or whatever, and she is the cause of the distress, and then he will get into this so-called revenge mode. Yeah. అది. సో ఏం చేస్తే అసలు నో ఇస్ ఎ నో అంటే అన్నయ్య అనిపిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో ఇస్ ఎ నో అనిపిస్తుంది అని చేస్తారు. I mean, I know many women who do that. They try Rakhi. Yeah. Most common trick అది. మీరు రాఖీ రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళేవాళ్ళ? ఫస్ట్ చెప్పండి. అసలు ఎప్పుడైనా ఎవరితోనైనా రాఖీ కట్టించుకున్నారా మీ ఓన్ సిస్టర్స్ తో కాకుండా? No, నెవర్. ఈసారి రక్షాబంధన్ రోజు అందరూ ఇప్పుడు మీ ఇంటికి మీ డెన్కి వస్తే ఏం చేస్తారు? ఆయన నేను గోడ దూకి పారిపోతా. సో ఆర్జీవి గారు, ఇంతకుముందు మనం అమృత ప్రణయ్ దాన్ని చూస్తే ఒక 1 ఎక్స్టెంట్ అది కనిపించేదంతా కూడా గతంలో పరువు హత్య అన్నారు, హానర్ కిల్లింగ్ అన్నారు, అది కులోన్మాద హత్య అనేది వచ్చింది. అందులో అక్కడ కూడా విక్టిమ్ అనేది అమ్మాయి. ఇప్పుడు మీ శారీ మూవీలో కూడా విక్టిమ్ అమ్మాయి కాకుండా ఇప్పుడు కొంచెం ట్రెండ్ మారుతుంది. మేబీ రజిత గారు ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తోంది ఉమెన్స్ కమిషన్ ఉన్నట్టుగా మెన్స్ కమిషన్ కూడా ఉండాలి అని, వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేక హక్కుల కోసం వారి కోసం పోరాడాలి అని. సో ఎంతసేపు ఉమెన్ ని మాత్రమే ఒక విక్టిమ్ కాడు, లేకుంటే ఉమెనే బలైపోతుంది అమాయకంగా, ఇలా కాకుండా మెన్ మీద కూడా ఫోకస్ అనేది? I mean, see, definitely there are cases for sure, but I think they're far lesser in number compared to. Eventually, the law will look at it like a to protect the downtrodden. You know, in that case, women will be considered as a weaker sex, so they'll make the laws much more stronger there. Any which way, it's చాలా difficult to prove most of those crimes. You know, so they have to. Yes sir, you're right. I think times are changing. హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్, లాస్ట్ మనం వీడియో చేసాం కదా, ఆయన ఒక ఐటీ అతను 20 పేజీలు రాశాడు, డౌరీ రాశారు కదా. కావాల్సిందే సార్. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ, ముంబైలో కూడా జరిగాయి. అలాంటి భార్య బాధితులకు మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా? The word bharya బాధితుడు, I feel when two people don't get along well, they should just separate. And they should just break and sever the point. That is the. I know, but that is what the whole point is. You know? So dependence. కేసు అయినప్పుడు మెన్కి సెషన్స్ రావాలి, 498/A కన్సిడర్ చేయాలంటే మెన్కి కూడా ఇలాంటి సెక్షన్స్ రావాలి అని చాలామంది కొట్లాడారు. బట్ యాజ్ యూ సెడ్, రేషియో ఈజ్ వెరీ లెస్. ఒక్కటి జరగంగానే 2-3 జరగంగానే ఇంత పెద్ద రభస చేశారు. కొన్ని వందలు, వేలు, లక్షల్లో బయటకు వచ్చినవి, కొన్ని బయటకి రానివి అమ్మాయిలు. యాజ్ యూ సెడ్, వీకర్ సెక్స్ అనుకోనివ్వండి, సొసైటీ నార్మ్స్ అనుకోనివ్వండి, అలా చనిపోయిన వాళ్ళు, చంపిన వాళ్ళు బోలెడున్నారు. సో ఉన్న సెషన్స్ ఏదైతే లేడీస్ మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు అనే పాయింట్ తక్కువ.
వాళ్ళ మీద వెళ్ళి. కానీ అదే మెన్కి ఒకటి జరగంగానే అందరూ కొత్త లా రావాలి అని బయలుదేరారు. ఈ బరువైన క్షణంలో నేను జోక్ వేస్తాను మీ అందరి ఈ బరువైన క్షణంలో ఒక జోక్ వేస్తాను మీరు అందరూ అనుమతిస్తే. సారీ సీక్వెల్ 20 ఏళ్ల తర్వాత పరిస్థితులు మారిపోయి లుంగి. Sapna can only think of this. RGV, obviously, he can only do this. To answer one question, what is asked now, see whether how I would, I mean, if a woman is really kind of harassing a man, you know, or like what instance you told about Vizag, you know. But నేను పర్సనల్గా there is no such thing as an ideal solution. దేనికి ఐడియల్ సొల్యూషన్ అనేది ఉండదు. అప్పుడు if it push comes to shove, you know, because I love women so much, so I don't mind being killed by women. So but still I won't harm. No one can think in this genre. Side if it is her or me, no matter who is wrong, I don't mind being killed. సో ఆర్జీవి గారిలో ఒక మీ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసారా, ఒక దారుణమైన ప్రేమికుడు. దాన్ని కూడా చూద్దామని అనుకుంటున్నారా? నాకే చూస్తే మనం ఏదో నేనేదో ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు. నాట్ ఎట్ ఆల్. సో ఆర్జీవి గారిలో ఒక ఇంట్రోస్పెక్షన్ అనేది వచ్చింది. చాలా పెద్ద ఒక లెటర్ లాంటిది ఒక పోస్ట్ చేశారు. ది సారీకి ముందా సారీ తర్వాత సత్య చూసిన తర్వాత. సారీ ఫిల్మ్ స్టార్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ బ్యాక్, మార్చ్ లో స్టార్ట్ అయింది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది మొన్న వచ్చింది సత్య చూసిన తర్వాత. సో వెన్ క్యాన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ ఒక ఓల్డ్ ఆర్జీవి గారిని మారిన ఆర్జీవిని? దిస్ ఇయర్ ఓన్లీ. ఆల్రెడీ మారిన లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి, బుద్ధిమంతులా కనిపిస్తారు వర్మ గారు. సారీ మూవీ షుడ్ బి ఇనిషియేట్, అది చూపించాలి ఆర్ పార్ట్. కాదు, వాట్ డు యు ఆల్ ఫీల్ అబౌట్ వుమన్ ఇన్ అ సారీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చెప్పారు ఆల్రెడీ, మాట్లాడేసుకున్నారు. అంటే ఒక సారీ కంఫర్ట్ అంటే బస్ స్టాప్ లో సార్ ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే సీత కష్టాలు సీత అన్నట్టు బస్సుల్లో ఇలా పట్టుకుంటే కూడా సారీ కట్టుకుని, ఆల్దో సారీ ఇస్ అ ట్రెడిషనల్ అమేజింగ్ అటైర్, ఇక్కడంతా కూడా ఎక్స్పోజ్ అవుతుందని ఒక ఎవరో వచ్చి ఏదో టీజింగ్ చేస్తాడని భయం ఉంటుంది. డోంట్ యు థింక్ ఆరాధ్య? ఇమాజిన్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ అన్ ఆర్టీసీ bus holding the thing, exposing from in the a saree, side, it's absolutely uncomfortable. What do you think, Swarupa? Obviously. What do you think, Aaradhya? And even like ninna one girl was talking like when in blouse like we get straps outside. Why like women only lopal kanko, like this all thing, why it is a part of one piece only, like why it has to be like too much attention to that, too much attention. See, in 70s in US there's a massive movement happened called burn the bra. True. So that was like a massive movement at that time. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇన్నర్స్ క్యాంపెయిన్ కూడా నడుస్తుంది కదా. అవును, మొత్తం ఇన్నర్ వేసుకొని వెళ్ళడమే. Yeah, Pinkathon, Milind Soman marathons. I do marathons. They run on like Mumbai and all that. Even they did in Hyderabad also. Milind Soman. This recently? Every year Feblo they'll do. I did 140 kilometers with Milind Soman Spirit of Pinkathon breast cancer awareness program. My run. So Aaradhya, what kind of sarees do you like to wear? Chiffon sarees, because it's more comfortable na, it's so soft. Yeah. సో ఆర్జీవి గారు మీరు సారీ గురించి ఏం రీసెర్చ్ చేశారు యాక్చువల్ గా? Normally I hate sarees for the reason not really for the saree, because sarees are usually associated with housewives. నాకు హౌస్ వైఫ్స్ని కిచెన్లో చూసి ఆ చిరాకు మొహాలతోటి ఆ వంట వండుతా ఆ విజువల్స్ ఐ కాంట్ స్టాండ్. సో బై డిఫాల్ట్ సారీ బికేమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. ఇప్పుడు అందరూ నైటీస్ తోనే ఉంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు అసలు సారీ కట్టుకునే టైం అసలు ఈవెన్ Don't tell that. Okay. ప్రొఫెషనల్స్ Yeah, many times maybe because sarees కట్టుకుంటారు. I didn't go into a kitchen for the last 20 years, so maybe I'm out of touch with that. బట్ మీ పాటల్లో సారీస్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ ద బెస్ట్. ఆర్జీవి గారి ఆల్ హిస్ హీరోయిన్స్. Urmila బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీబడి ఐ థింక్ ఆరాధ్య టాప్స్ ద ఎంటైర్ లిస్ట్ అని చెప్పి ఆర్జీవి గారు ఫీల్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద హీరోయిన్స్ హీస్ వర్క్డ్ విత్ సో ఫార్. సో ఆరాధ్య, టెల్ us about your excitement about saree. Like how you went? What do you feel about, you know, going and watching the film in a theater? You're almost on the way to becoming a star from an actor now. So what do you feel?
I don't know. Let's see the output. I'm not expecting anything. You're not expecting anything. Not expecting It's a very anything. honest answer. మామూలుగా అసలు అలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది చెప్పుకుంటారు. So you're just excited working in this film. Yeah. Yeah. So RGV గారు మీ లైఫ్ ని మార్చిన ఒక విషయం. How has RGV influenced you during the working of this film? Because you're young and you're just stepping out into the world and becoming independent. What is the one thing you learned from him? I think Ram and me, we are good friends. కొత్త ఫ్రెండా? Yeah. And he's like a mentor. By the way, Ram never has women friends. But I am Only has I am men his friend. who are not friends. No, no, no. What I But meant is, but what the I main meant. question she asked is it something which he changed in you? Yeah. That I'm going to Yeah, say okay, now. okay. So for me, that mentor-student relationship, like when I was in Kerala, he used to give me all the brief about the character, like how she should be, and he also explained me about that Rajmandry case, na? Now you told, na? Some cases, and he also suggested some movies called Fatal Attraction. So actually, he was mentally preparing me for the movie from when I was in Kerala too. So then when I came here, and I think after I came here, Naram, I don't know how to say it. I just felt like I came home. I just felt like I came home. And I trusted him so much, and he trusted me so much, and like that how Saree happened. He trusted me so much. I think nobody ever trusted me, my potential, my beauty or anything like he did. So I'm so happy that I met him. Yeah. That's amazing. That's a sweet I answer. want to ask you a question. You being a yeah, you know, all of you, but Ready? basically when I first started talking to her, I got to know she's a biochemistry student. Chemistry. Sorry, chemistry student. And then I said, you see, if you finish your graduation, maximum you will get maybe 30,000-40,000, not more than that as salary. And then in a year or so, you'll get married. You know, then you'll have kids, and that's it. It's done. You know, then you'll be in the kitchen. So I said, instead of that, if you take up this thing, you know, there is no guarantee that a film will work, but there is no guarantee that marriage will work also. So guarantee anyway is not there. So what you take up and you becoming an independent person, and you are born for the camera, I strongly believe that. She her by nature, because of the way she, even in the reels I saw that potential, you know. So this is what I told her, and trusting that's what the trust she talked about, and she came off, you know. Of course the parents not being from the film industry, they will be very apprehensive, which is understandable.